Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Om Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Saraswati Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Saraswati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौ भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय. वृंदावन धाम की जय. नवद्वीप धाम की जय. गंगामय यमुनामय की जय. भक्ति देवी जय. तुलसी महाराज की जय. हरिनाम संकीर्तन जय. समवेत भक्तवृंद जय. निताय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious Shri Guru and Gauranga Guru Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naranjeva Narodamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya. Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 3, titled The Bhumi Gita, text number 32. Dasyu-utkṛṣṭā jana-padāḥ. Dasyu-utkṛṣṭā jana-padāḥ. Vedāḥ pāṣaṇḍa-dūṣitāḥ. Vedāḥ pāṣaṇḍa-dūṣitāḥ. rājānaś prajā-bhakṣāḥ. rājānaś prajā-bhakṣāḥ. śiśnodara-parā dvijāḥ. śiśnodara-parā dvijāḥ. dasyu-utkṛṣṭā janapadā. vedāḥ pāṣaṇḍa-dūṣitāḥ. rājānaś prajā-bhakṣāḥ. śiśnodara-parā हो गया? Okay. Word to word meaning. dasyu-utkṛṣṭāḥ, predominated by thieves. jana-padāḥ, the populated places. vedāḥ,
The Vedic scriptures, pāṣaṇḍa by atheists, dūṣitāḥ, contaminated, rājānaḥ, the political leaders, cha, and prajā-bhakṣāḥ, consuming the populace, śiśna-udara, to the genitals and belly, parāḥ, dedicated, dvijāḥ, the brāhmaṇas. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Cities will be dominated by thieves. The Vedas will be contaminated by speculative interpretations of atheists. Political leaders will virtually consume the citizens. And the so-called priests and intellectuals will be devotees of their bellies and genitals. Purport. Many large cities are unsafe at night. For example, it is understood that no sane person will walk in New York Central Park at night because he knows he will almost certainly be mugged. Apart from ordinary thieves who abound in this age, large cities are filled with cutthroat businessmen who enthusiastically convince people to purchase and consume useless or even harmful products. It has been well documented that beef, tobacco, liquor, and many other modern products destroy one's physical health. What to speak of mental health? And yet, modern capitalists do not hesitate to use every psychological trick in the book to convince people to consume these things. Modern cities are full of mental and atmospheric pollution, and even ordinary citizens are finding them unbearable. This verse also points out that the teachings of the Vedic scriptures will be distorted in this age. Great universities teach courses on Hinduism in which Indian religion, despite limitless evidence to the contrary, is described as polytheistic and leading to an impersonal salvation. In fact, all Vedic literature is a unified whole, as stated by Lord Krishna himself in the Bhagavad Gita, 15th chapter, 15th sloka. Vedaischa sarvairaham eva vedyaha. By all the Vedas, I am Krishna to be known. All Vedic literature is meant for enlightening us about the Supreme Personal Absolute Truth, Vishnu or Krishna. Although known as by many names and appearing in many forms, God is a single absolute entity and He is a person. But this true Vedic understanding is hidden in the Kali-yuga. In this verse, Sukadeva astutely observes that political leaders will virtually consume the citizens, and the so-called priests and intellectuals will be devotees of their bellies and genitals. How sadly true this statement is. Om ajnānatimirandasya jnānāñjana-śalākaya chakṣurunmritam yena tasmai śrī-gurave namaha. Namo Om Vishnu-padāya Krishna-prasthāya bhūtale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhi-namane. Namo Om Vishnu-padāya Krishna-prasthāya bhūtale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhi-namane. Namaste Saraswati Devam Gaurvani Pacharane Nirvisesa Shunyavadi Pakshate Starne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Network only. Net is not working. Network only. Okay, thank you. Hare Krishna.
just reading the translation once again. Cities will be dominated by thieves, the Vedas will be contaminated by speculative interpretations of atheists, political leaders will virtually consume the citizens, and the so-called priests and intellectuals will be devotees of their bellies and genitals. So it is yet another description of the Kali-yuga. கலியுகத்தில் மற்றொரு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. And the description is continuing in this chapter, and it is given by the example of Bhumi. அதன் தொடர்ச்சி இந்த அத்தியாயத்தில் தொடர்கிறது. பூமியின் உதாரணத்தை கொண்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it is said that here living places will be dominated by thieves. வாழும் இடங்கள் திருடர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. Why does this happen? இது ஏன் நிகழ்கிறது? People doesn't have values. மக்களுக்கு மதிப்பு இல்லை. And in the sense, when we talk about the values in the Bhagavad Gita, Krishna says what are the different qualities of a Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. I think in the chapter 16. பகவத் கீதையில் மதிப்பை பற்றி குறிப்பிடப்படும் பொழுது பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்திரர்களின் தன்மைகள் மற்றும் குணங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And highest of these ashramas is the Brahmanas, and the qualities of the Brahmanas is said to be the best and in the mode of goodness. பிராமணர்கள் தான் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களின் குணங்கள் சத்துவகுணத்தில் சிறப்பாக மேலோங்கி உள்ளதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the combination of living entities in different modes of material nature is called crossbreeding. பல வகையான பௌதிக இயற்கை குணங்களோடு இருக்கும் உயிர்வாளிகளின் கலவைதான் இனக்கலவை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. As the time was passing on and as the moral aspects were degrading, we could see that there was no demarcation between these classes of people. காலம் செல்ல செல்ல இந்த கோட்பாடுகள் கடைபிடிக்காமல் போனது. அதனால் இந்த மக்களின் பல வகுப்பினர்களுக்கிடையே அந்த பிரிவானது காணாமலே போய்விட்டது. So when there was no differentiation of the classes based upon the gunas, then automatically the contamination starts and the quality of the people starts degrading. குணத்தின் அடிப்படையில் இருந்த இந்த பிரிவு காணாமல் போன உடனே கலங்கங்கள் தொடங்கிவிட்டது. மக்களின் எண்ணங்கள் சீரழிய தொடங்கிவிட்டது. Sarame Prabhu, you caught the throat and it is very low. You could not be heard at all. Hare Krishna. மக்களின் இந்த கலவை Hare Krishna, can you hear me, Prabhuji? Yes. Hare Krishna. மக்களின் இந்த கலவை காரணமாக குணங்கள் காணாமல் போய்விட்டது. அதன் காரணமாக இந்த பிரிவுகள், இந்த 4 வகையான பிரிவுகள் மறைய தொடங்கிவிட்டது. So ultimately, as it has been said in the Bhagavatam and other scriptures, in the age of Kali only the remnants of or the traces of Shudras are left over. பாகவதம் மற்றும் பிற சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல கலியுகத்தில் சூத்திரர்கள் தான் மீதம் இருக்கிறார்கள். மற்ற வகுப்பினர்கள் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். As we all know, these are the people who are just dominated by the moods of ignorance. நமக்கு தெரிந்ததுதான் இந்த சூத்திரர்கள் தமோகுணத்தில் செயல்படக்கூடிய மக்கள். So of these 4 classes, the Brahmanas are said to be in the mode of goodness, Vaishyas in the mode of passion, Kshatriyas in the mode of passion, Vaishyas a mixture of passion and ignorance, and Sudras pure ignorance. இந்த 4 வகையான மக்களில் பிராமணர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்கள், க்ஷத்ரியர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள், வைஷ்யர்கள் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தின் கலவையில் இருக்கிறார்கள், சூத்ரர்கள் தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். So as such, when this
mode of ignorance is predominant in this age, there is no respect for any of the Vedic scriptures or the teachings which are given over there. கலியுகத்தில் அறியாமை பிரதானமாக இருக்கும் காரணத்தினால் வேத கலாச்சாரங்கள், வேத சாஸ்திரங்கள் மற்றும் அதன் போதனைகளுக்கு எந்த விதமான மதிப்பும் வழங்கப்படுவதில்லை. So many on earth, majority of the people on earth consider America to be a much more advanced country than their own. பூமியில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்கள் அமெரிக்கா நாடுதான் மிக சிறந்த நாடு, முன்னேறிய நாடு, தங்கள் நாட்டை விட மிகவும் அதிகமாக முன்னேற்றம் பெற்ற நாடு என்று கருதுகிறார்கள். So Prabhupada is just explaining how the state of affairs in the New York City, where he says that people will not be able to walk in certain part of New York during the nights because they will be mugged. Mugged means they will be just stolen away, or by force the things from you will be taken away. நியூயார்க் நகரத்தில் எப்படி மக்கள் இரவில் நடப்பது கூட ஆபத்தானது என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். அவர் தனியாக ஒரு மக்கள் நடந்து கொண்டார் என்றால் அப்பொழுது அவர் தீவிரவாதிகள் அல்லது கொள்ளையர்களால் தாக்கப்படுவார்கள், கொள்ளையடிக்கப்படுவார்கள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Prabhupada just doesn't live with that. He says that the cities will be filled with cutthroat businessmen who will be going to any end to cheat the people or convince, rather decent word to use, convince people to take their material what they are selling. அதோடு நிற்காமல் நகரங்கள் முழுவதும் ஏமாற்றும் வணிகர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் எந்த எல்லைக்கு வேண்டுமானால் செல்வார்கள். தங்கள் சுய லாபத்திற்காக அனைத்து மக்களையும் ஏமாற்றுவதற்கு அவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள். So this all we are experiencing and we are seeing it in front of our eyes happening, and we are part of these happenings. As such, it is difficult for us to get out of this entanglement of Maya. இந்த நிகழ்வுகள் நம் கண்முன்னே நடக்கிறது. நாமும் இந்த நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கிறோம். ஆனால் மாயையின் இந்த சிக்கலான நிலையிலிருந்து வெளியேறுவது நமக்கு அசாத்தியமான ஒரு செயலாகிறது. So even people who are born in the families with who are ruled over by the mode of goodness are sometimes carried away by these entanglements of Maya. சத்துவகுணம் நிரம்பிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் கூட இது போன்ற மாயின் தாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். So this brings in the degradation in the society based on not only the mental aspect but even on the physical aspect. People become, the lifespan of the people becomes short, and people have all sorts of degraded thoughts, which again pulls them down into the darkest regions of ignorance. இது சமுதாயத்தில் சீரழிவை ஏற்படுத்துகிறது. இது மனதளவில் மட்டுமல்ல, உடலளவிலும் ஏற்படுகிறது. உடலளவில் மக்களின் ஆயுள் குறைகிறது, அவர்களின் எண்ணங்கள் தாழ்மையாக செல்கிறது, அவர்களுக்கு பல நோய்கள் தாக்குகிறது. இது போன்ற பல சீரழிந்த சூழ்நிலை இருக்கிறது. So even if these things are happening because of avarice to mint more and more and save money for themselves, the capitalists keep using all these deceptive methods of making money. இது போன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தாலும் இந்த தொழிலதிபர்கள் இந்த ஏமாற்று வேலை தொடர்ச்சியாக நடத்திக் கொண்டு அதிகமாக பணம் சம்பாதிப்பதிலேயே ஈடுபடுகிறார்கள். And it said that here that people are psychologically tricked to consume this unwanted and harmful material. மக்கள் மனதளவில் ஒரு சூழ்ச்சியின் மூலமாக ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். அதன் மூலமாக தேவையில்லாத தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருட்களை அவர்கள் வாங்க வைக்கப்படுகிறார்கள். Now we can see that from the different descriptions or the stories told in Srimad Bhagavatam, what the standard of living was during the ancient days. பண்டைய காலத்தில் வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருந்தது என்று பாகவதம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. The varnashram system was followed to the core, and there was a leader, the king, to take care of the rulings of the country.
வர்ணாசிரம தர்மம் சரியாக கடைபிடிக்கப்பட்டது. மன்னர் சரியான முறையில் அந்த நாட்டை ஆட்சி புரிந்தார். Not only that, the people were the moral standards of the people were also very high, and it was based upon the teachings given on the scriptures of the Vedas. மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் தராதரம் நீதி கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பது மிகவும் உயர்ந்த தரத்தில் இருந்தது. அது வேத கலாச்சாரத்தின்படி வேத கோட்பாடுகளின்படி பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. People knew what is good and bad, what has to be followed and what has not to be followed, and the king used to strictly see that the people are following these rules and regulations. எது நல்லது, எது கெட்டது, எதை கடைபிடிக்க வேண்டும், எதை கடைபிடிக்க கூடாது என்பதை பற்றிய ஞானம் மக்களுக்கு இருந்தது. அதோடு மன்னர் மிகவும் கவனமாக மக்கள் அதை கடைபிடிக்கிறார்களா என்பதை கண்காணித்துக் கொண்டு வந்தார். As the leaders had the understanding of the teachings of the Lord, and they were having good counsel of the brāhmaṇas to guide them based upon these Vedas, there was the people were living in wealthy and very, very good condition, both mentally and physically. வேத கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பதனாலும் சாஸ்திரங்களின் போதனைகளை கடைபிடிப்பதனாலும் மக்கள் மிகுந்த செல்வ செழிப்போடு மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். And many of them made endeavors for self-realization and lived their life based upon the scriptural guidance. பலர் தன்னுணர்வுக்காக முயற்சி செய்தார்கள். அதோடு சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட்பாடுகளை கடைபிடித்து வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள். Moreover, it is mentioned here in this purport also that the teachings of the Vedic scriptures will be distorted in this age. இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் வேத கலாச்சாரத்தின்படி வழங்கப்படும் போதனைகள் கூட இந்த கலியுகத்தில் சிதைக்கப்படும் என்று. And we can see how true it is, because even those who don't have real understanding of the Vedas publish many books giving their own whimsical and mental speculation as commentaries on the Vedas. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று நம்மால் இப்பொழுது பார்க்க முடிகிறது. வேதத்தை பற்றி துளி ஞானம் கூட இல்லாதவர்கள் கூட தங்களுடைய சொந்த கற்பனையில் ஈடுபட்டு வேதத்திற்கான விளக்க உரைகளை இப்பொழுது புத்தகமாக வெளியிடுகிறார்கள். So if one wants to have this scriptural knowledge, then as it has been said by Krishna in the Bhagavad Gita, it should be had from one who has had that tattva-darshinaha, or realized that philosophy what has been given by God. பகவான் என்ன தத்துவத்தை விளக்குகிறாரோ அதை முழுவதுமாக உணர்ந்த நபரிடமிருந்துதான் சாஸ்திர ஞானத்தை ஒருவர் பெற வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. And it is also emphasized that it is Krishna who is supposed to be known by studying all these Vedas. அதோடு வேதங்களை கற்பதன் மூலம் அறியப்பட வேண்டிய நபர் பகவான் கிருஷ்ணரே. Though Krishna has put in place so many ways and means by which he can correct or guide the conditioned souls to the path of self-realization and attaining the lotus feet of the Lord, still because of the predominating nature of this mode of ignorance, people are misguided and misdirected. பகவான் கிருஷ்ணர் பல வழிகளில் ஜீவாத்மாக்கள் தன்னுணர்வை அடைவதற்கு வழிவகுத்தாலும் அறியாமை மேலோங்கி இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தவறான வழியில் வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள். Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata. Whenever there is a decline in dharma, I do appear to maintain it and protect the devotees. That is what Krishna says in the Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்தை பாதுகாக்கவும் பக்தர்களை பாதுகாக்கவும் அவர் இந்த பூமியில் அவதரிக்கிறார் என்று. Although God is known by many names and appears in many forms, he is just one single absolute truth. பகவானுக்கு பல பெயர்கள் இருந்தாலும் பல வடிவங்களில் அவர் தோன்றினாலும் அவர் ஒரே ஒரு பூரண உண்மை மட்டும்தான். Because of the mixture of these modes of nature, the people have different personalities, and Krishna has provided with different ways of advancing morally, spiritually, and in the path of self-realization. இந்த முக்குணங்களின் கலவையால் மக்களுக்கு பல வகையான குணங்கள் இருக்கிறது. அதன் காரணமாக பகவான் கிருஷ்ணர் பல வழிகள் மூலம் ஆன்மீகத்தில்
நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் முன்னேறுவதற்கு பல வழிகளை பரிந்துரைக்கிறார். In spite of all these arrangements by the Lord, we see that in today's world, the thieves are ruling the roost. இவை அனைத்தையும் பகவான் வழங்கினாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் திருடர்கள் தான் ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள். They try to distort the meanings of the God's words and try to bring out their own ways of living. அவர்கள் பகவானின் வார்த்தையில் இருக்கும் அர்த்தத்தை சிதைக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அவர்கள் சொந்த விளக்கத்தை தர முயற்சிக்கிறார்கள். That's why we see that certain so-called pseudo religious leaders emphasize on the part of sexual experience as a way to self-realization. போலி மத தலைவர்கள் உடலுறவை மூலமாக ஆன்மீக உணர்வு பெற முடியும் என்று போதனை செய்கிறார்கள். But as per the Shastras, it is said that one should control that lust, desire to enjoy with a woman. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் ஒருவர் காம உணர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், பெண்களோடு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. That's why it said that in the Vedic way of life, even inside your family life, you have to have some restrictions in having in fulfilling these lusty desires. இதனால் தான் ஒருவர் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருந்தால் கூட அவர் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்து இந்த உடலுறவு வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. The irony is that when man tries to fulfill his desires, he is deeply dragged into problems, because that fulfillment gives him avarice and wants makes him to enjoy that more and more. ஒருவர் தன்னுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று செயல்பட தொடங்கினால் அந்த ஆசைகள் அதிகமாகிறது, மேலும் மேலும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் மனதில் தோன்றுகிறது. இதன் மூலமாக அவர் பல பாவ காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது. In this way he is strongly entangled in Maya and keeps traveling away from God realization or self realization. இவ்விதமாக அவர் மாயையில் அதிகமாக சிக்கிக் கொள்கிறார். அதன் காரணமாக அவர் பகவானை பற்றி உணர்வது, தன்னை பற்றி உணர்வது என்ற ஒரு நிலையிலிருந்து வெகு தொலைவிற்கு சென்று விடுகிறார். If on the other hand one's desire is not fulfilled, then frustration, anger and so many other bad effects follow the situation. அதே சமயத்தில் ஒருவரின் ஆசை நிறைவேறாவிட்டால் அவர் மன வருத்தம் அடைகிறார், கோபம் அடைகிறார், விரக்தி அடைகிறார். அதுபோல் பல தீய விளைவுகள் அதனை பின்தொடர்ந்து நடக்கிறது. That's why we see that our acharyas and especially His Holiness Bhanaswami Thakur keeps emphasizing that one should be careful in cultivating the desire. இதன் காரணமாகத்தான் நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள், குறிப்பாக தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள், ஒருவர் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதில் அதிகமான ஆசையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பிரதானமாக வலியுறுத்துகிறார்கள். So the controlled desires, with the controlled desires, we may have to have a regulated life, because somebody has to have some desire, at least to make a choice in having a food, the type of cloth what is having, the type of residence what is having. But all these desires should be minimized and should be to the basic needs what one can have. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆசைகளின் மூலம் ஒருவர் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ முடிகிறது. அனைவருக்கும் ஆசை இருக்கிறது, நல்ல உணவு உண்ண வேண்டும், நல்ல உடை உடுத்த வேண்டும் போன்ற பல ஆசைகள் இருக்கிறது. ஆனால் அதன் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அளவிற்கு அந்த ஆசைகளை நாம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலம் நம்மால் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். As it has been cited here, if you don't become like the businessmen of Kali-yuga who make money in so many unacceptable ways, then the life can be a little bit peaceful. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், கலியுகத்தில் வணிகர்கள் பல தவறான முறையில் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். அதை கடைபிடிக்காமல் ஒருவர் நேர்மையாக வாழ்ந்தார் என்றால் அவர் வாழ்க்கை அமைதியாக கழிக்கக்கூடும். And that is just the beginning of the purpose of our human life. இதுதான் நம்முடைய மனித வாழ்க்கையின் இலக்கை நோக்கி நாம் எடுத்து வைக்கும் முதல் அடி அல்லது தொடக்க புள்ளி என்று கூறலாம். That's why Srila Prabhupada, when he started ISKCON, emphasized that one should follow the 4 regulative principles.
இதனால் தான் பிரபுபாதர் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தொடங்கிய பொழுது அவர் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை அனைத்து பக்தர்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். And from being a basic human being, then from there one can advance to have spiritual endeavors. இந்த 4 விதிகளை கடைபிடிக்கும் பொழுதுதான் ஒருவர் மனிதன் என்ற நிலையை அடைகிறார். அந்த நிலையிலிருந்து ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முயற்சி செய்யலாம். So to progress in spiritual evolution, the process of chanting the holy name Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare has been propagated by Chaitanya Mahaprabhu. ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியில் முன்னேறுவதற்காக ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாம ஜபமானது சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So if one has that faith in God and faith in the holy name of the Lord, then he can begin the process of spiritual evolution. ஒருவருக்கு புனித நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருந்து பகவானின் மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் அவர் இந்த ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சியை தொடங்கலாம். And if we are not misguided or carried away the false ways of spiritual life, what is available in different parts of the world, then definitely one is blessed to be in the association of devotees. ஒருவர் பொய்யான ஆன்மீக வழிமுறைகள் மூலமாக தவறாக வழிநடத்தப்படாவிட்டால் அவர் நிச்சயமாக பக்தர்கள் சங்கத்தின் மூலம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். So we actually see that there are so many sects and religions which encourage passion and ignorance, violence. பல மதங்கள் மற்றும் பல வழிமுறைகளில் வன்முறை மற்றும் தீய விஷயங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. And if a conditioned soul is blessed enough not to be in the association of such deviated, ignorant people, then they can be at least making an endeavor to live a normal human being's life. ஒரு நல்லதிஷ்டம் பெற்ற ஜீவாத்மா இது போன்ற தவறாக வழிநடத்தப்படுபவர்களின் சங்கத்திலிருந்து விலகி இருந்தால் அவரால் நிச்சயமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். When such a soul comes into the association of a devotee and gets the mercy of the devotee, then he will be able to get that faith and endeavor for spiritual evolution. அத்தகைய ஒரு ஜீவாத்மா பக்தரின் சங்கத்தை பெற்று பக்தரின் ஆசைகளை பெற்றிருந்தால் கண்டிப்பாக அது முயற்சி செய்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது. So we must think that and strongly contemplate that Shraddha, Sadhu Sangha and living in a dham are very, very important for any conditioned soul to come out of this material entanglement. எனவே ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா மற்றும் தாமத்தில் வசிப்பது இது எப்படிப்பட்ட கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இந்த பௌதிக சிக்கல்களிலிருந்து வெளியேறுவதற்குண்டான ஒரே வழியாகும். So to come out of this clutches of Maya, there is no other way other than the chanting of the holy name Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. இந்த மாயையின் பிடியிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு பகவானின் புனித நாமமாகிய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தை தவிர வேறு கதி இல்லை. Hare Krishna. Any questions, comments? You made a point that the kings were there who were ruling the country and who would actually make all the implement all the rules, and they would always work under the guidance of the intellectual class. And interestingly, at that time the kings were also Rajarishis. They were already devotees, they knew the principles of dharma, and yet they were acting under the guidance of the brāhmaṇas. And if we come to the present times,
Yes, Prabhuji, please proceed. I'm sorry to interrupt. Please proceed. So, my question is, in present times, I'm not talking about the political class. I'm talking about a society like ISKCON. So, in ISKCON also we have administration structure where devotees are there to render administration, which is basically a Kshatriya's kind of a profile, management. But we do not have a formal structure of Brahmanical class giving guidance to the administrators, because the administrators, yes, we practice devotional service. Our objective is to please Prabhupada and serve his society. And so I'm saying that the profile is not much different in earlier times of Rajārishis and now, but we do not really have a active guidance from the so-called Brahmanical class. அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் ஆட்சி புரியும் பொழுது பிராமணர்கள் அவருக்கு உபதேசம் வழங்கினார்கள். அதன்படி மன்னர்கள் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார்கள். தற்பொழுது இஸ்கான் அமைப்பை போல ஒரு அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அங்கே நிர்வாக பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் சத்திரர்கள் என்று கருதலாம். ஆனால் அவர்களுக்கு சிறப்பான ஆலோசனை புரிய பிராமண வகுப்பினர்கள் இல்லாதது போல் தெரிகிறதே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yes, Prabhu. What you have observed and what you are expressing is definitely the thought of all the dedicated and sincere devotees who are part of this ISKCON. உங்களுடைய கவனிப்பு, நீங்கள் கவனித்த அனைத்தும் இந்த இஸ்கானில் உண்மையாக வாழும் பக்தர்களின் மனதில் இருக்கும் எண்ணம் தான். As we see and observe things, we can understand that ISKCON itself as an organization is in the process of evolution. நாம் பார்க்கும் பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம், இஸ்கான் ஒரு அமைப்பாக ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் தான் இருக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. In the beginning, Srila Prabhupada, with his diligent endeavor and basic the scriptural knowledge, was guiding the devotees who came into touch with him. தொடக்கத்தில் பிரபுபாதர் தன்னுடைய கடினமான உழைப்பு மற்றும் சாஸ்திர ஞானத்தின் மூலம் பக்தர்களுக்கு, அவரோட தொடர்பில் வரும் பக்தர்களுக்கு ஞானத்தை வழங்கி அவர்களை வழிகாட்டினார். But as time went on, Srila Prabhupada himself realized these difficulties in management and had a vision of having a collective management and formed the GBC. காலம் செல்ல செல்ல பிரபுபாதரே இந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கும் சிக்கலான விஷயங்களை பற்றி புரிந்து கொண்டார். அதன் மூலமாகத்தான் அனைவரும் தனிப்பட்ட நபரை ஒரு பொறுப்பில் அமர்த்தாமல் ஒரு கூட்டாக GBC போன்ற அமைப்பின் மூலமாக நிர்வாகத்தை கவனிக்க வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்தார். So once he gave that responsibility of managing the organization to the GBC, he tried to concentrate more on his scriptural works of translating books and printing books and other things. பிரபுபாதர் நிர்வாக பொறுப்பை GBC இடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அவர் தனிப்பட்ட முறையில் புத்தகங்களை, சாஸ்திர புத்தகங்களை மொழிபெயர்ப்பது மற்றும் புதுசாக சாஸ்திர புத்தகங்கள் எழுதுவது போன்ற விஷயத்தில் கவனத்தை செலுத்தினார். And by his sincere and dedicated effort, Srila Prabhupada was able to open about 108 temples before he left his body. அவருடைய உண்மையான அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முயற்சியின் மூலமாக பிரபுபாதர் இந்த தன்னுடைய உடலை விடுவதற்கு முன்னால் 108 ஆலயங்களை நிறுவினார். And at that time he expected and understood or perceived that the GBCs who were under his direct guidance will be able to take up to the management. அப்பொழுது அவர் புரிந்து கொண்டார், அவருடைய நேரடி வழிகாட்டலின் கீழ் இருக்கும் அந்த நிர்வாக ஆட்கள், பணியாளர்கள் அந்த GBCயை சிறப்பாக நிர்வகிக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொண்டார். So if we go through Prabhupada Leelamrita, we'll find that the perception of Srila Prabhupada was well intended, but still practical problems were cropping up now and then from different parts of the world, from different temples, and Srila Prabhupada has to give personal advice to them to carry out the management. பிரபுபாத லீலாமிருதாவை படித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், அவருடைய வழிமுறை சிறப்பானதுதான், ஆனால் நடைமுறையில் சில சிக்கலான விஷயங்கள் சந்திக்க இருந்தது. அதன் காரணமாக பிரபுபாதர் தனிப்பட்ட முறையில் பல இஸ்கான் ஆலயங்களுக்கு அவர் உபதேசத்தை வழங்க வேண்டியிருந்தது. As we see, as the time progressed, this GBC body evolved as a strategic and
policy making body rather than a management of individual temples. காலம் செல்ல செல்ல இந்த ஜிபிசி என்ற அமைப்பு ஒரு கோட்பாடுகளை உருவாக்குவது மற்றும் நிர்வாக பொறுப்பில் சில சிறப்பான விஷயங்களை செய்வது போன்ற விஷயத்தில் ஈடுபட்டது. So as we see today, this management structure has evolved and developed rather than what it was 20 or 30 years before. இன்று நாம் பார்ப்பது போல் இந்த அமைப்பு பல மடங்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த இந்த அமைப்பை விட இப்பொழுது பல மடங்கு முன்னேறி உள்ளது என்று நாம் கூற வேண்டும். So when we joined ISKCON around 30 years back, the president was ruling the roost of the temple. Whatever he said, that is the rule. Nobody can argue. 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் இந்த ISKCON அமைப்பில் சேர்ந்த பொழுது தலைமை அதிகாரி அல்லது பிரசிடென்ட் தான் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தார். அவர் கூறுவதுதான் இறுதியானது. யாரும் அவரிடம் வாதிட முடியாது. But because most of them were well trained devotees by the disciples of Srila Prabhupada or by Srila Prabhupada himself directly, the things were moving around in the right direction. That is to teach the public about Krishna consciousness. ஆனால் அத்தகைய பக்தர்கள் அன்றைய சூழ்நிலையில் அனைவரும் பிரபுபாதரால் நேரடியாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த அமைப்பு சரியான வழியில் சென்றது அவர்களின் தலைமையின் கீழ். அதனால் அவர்களால் பிரச்சாரத்தில் எளிதாக ஈடுபட்டு மக்களுக்கு சரியாக வழிகாட்ட முடிந்தது. But as we see today, the organization has grown much more bigger and we have some around 800 centers throughout the world, and it is really becoming a difficult thing to manage all these centers individually by the GBC alone. இன்று நாம் பார்ப்போம் இந்த அமைப்பு விரிவடைந்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 800 ஆலயங்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது. இதனை ஜிபிசி ஒரு அமைப்பு மட்டும் இத்தனை ஆலயங்களையும் நிர்வாகம் செய்வது சற்று கடினமாக விஷயமாக இருக்கிறது. So the what we say delegation of authority and giving guidance and knowledge has been gone through down the line, and many regional bodies and other sort of structures have been formed with. எனவே நிர்வாக பொறுப்பை பிரித்து கொடுப்பது மற்றும் கீழிருக்கும் நபர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவது போன்றவை அதிகமாக ISKCOனில் நடக்கிறது. அதன் மூலமாக எளிதாக இந்த நிர்வாக பொறுப்பை கவனித்துக் கொள்ள முடிகிறது. ஒவ்வொரு நபருக்கும் அதிகாரம் கிடைக்கிறது. So when it comes to decision making, this may be a cumbersome process or a system, but still that collective decision making process gives some sort of authenticity on the fact that we are following certain aspects of the scriptures diligently. எனவே இது போன்ற அமைப்பில் முடிவெடுப்பது சற்று கடினமான விஷயமாக இருந்தாலும் சாஸ்திரங்களை நாம் சிறப்பாக கடைபிடிக்கும் காரணத்தினால் நாம் முடிவெடுப்பதற்கு ஒரு அளவுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Now today we see that there are certain eligibility standards for any of these services to be done within ISKCON. Like say the president, they have to go through a process or whereby they have to get themselves qualified by passing certain exams. It's to say that we are trying to set some intellectual standards and some quality of life for these people. இன்றைய காலகட்டத்தில் ISKCOனில் ஒரு பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கென ஒரு தகுதி தராதரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தகுதி பெற்ற நபர் மட்டும்தான் அந்த பதவியில் இருக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு பிரசிடென்ட் எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு பிரசிடென்டாக ஆக வேண்டும் என்றால் அவருக்கு சில அடிப்படை ஞானம் மற்றும் சில தகுதியான தேவைப்படுகிறது. அந்த தகுதி அவரிடம் இருக்கிறது என்று பரிசோதித்து கண்டறிந்த பிறகுதான் அவருக்கு அந்த பதவி வழங்கப்படுகிறது. So this sort of structural setup, though it is taking place at a higher echelons of management, hope it will filter down to the level of temple management also at the earliest. இது போன்ற நிர்வாகத்தின் தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பாக அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை கடைபிடிக்கப்பட்டாலும் வருங்காலத்தில் வெகு விரைவில் நிர்வாகத்தின் தாழ்மையான நிலையில் இருப்பவர்கள் கூட இது போன்ற தகுதியின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. So I wish and pray to Srila Prabhupada, previous acharyas and Krishna, that this sort of efforts made by devotees will give some fruitful results by the way of meticulous management and proper utilization of the resources available on one hand. பக்தர்களின் இந்த முயற்சி சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வது மற்றும் பொருட்களை சிறப்பாக பயன்படுத்துவது மூலமாக நல்ல விளைவுகளை தர வேண்டும் என்று நாம் பிரபுபாதர் மற்றும் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன். So as on date we see that some of these management committees which are supposed to be the advising body for the president who is there on the hem of the affairs in a temple,
is trying to carry away the temple itself by their own whims and fancies. That is also happening. இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அந்த பிரசிடென்ட் என்பவருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக மொத்த அந்த ஆலயத்தையுமே தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வது கூட சாத்தியமாகிறது. So as such, the governing body commissioners who are setting the strategic and policy affairs of the temple, the organization, are realizing all this anomalies, what is happening at the bottom level, and trying to make some structural changes so that things will be much more effective and transparent in the future. இந்த ஜிபிசி அமைப்பு இப்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கும் தாழ்மையான நிலையில் இருப்பவர்களின் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலமாக வருங்காலத்தில் இந்த அமைப்பை அது மாற்றி அமைக்கக்கூடும், அதன் மூலம் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்யப்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. So the best thing what we can do at the given point of time is to tolerate certain discomforts and try to contribute for improving this managerial structure. நாம் இப்பொழுது செய்யக்கூடிய சிறப்பான செயல் என்னவென்றால், இப்பொழுது நாம் சந்திக்கும் அசௌகரியங்களை பொறுத்துக்கொண்டு இந்த நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்பட நம்மால் என்ன முடியுமோ அந்த பங்களிப்பை வழங்குவதே ஆகும். Any online questions, please? Hare Krishna Prabhu, this is Gauramantal Das. We had about 40 people joining online through Zoom, YouTube. There is one question on the YouTube by a person, Dhanam Jayalu. Prabhu, what is the difference between Bhishma Ashtami and Bhishma Ekadasi? பீஷ்மாஷ்டமி மற்றும் பீஷ்ம ஏகாதசிக்கு உண்டான வேறுபாடு என்ன? I have to really refer back, Prabhuji. Bhishma Ashtami, I think it is appearance day of Bhishma Dev. And Ekadasi, I am not really aware. Sorry, I'll try to go through that. No problem. பீஷ்மாஷ்டமி பீஷ்மதேவரின் அவதார தினம். ஏகாதசியை பற்றி நான் பிறகு கூறுகிறேன். Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. There are no more questions. Thank you very much. Garantra śiśnodara-parā ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Nitā Gopramanande. Recording stopped.